So welcome back to my channel. I hope you guys are doing great and healthy. This video will be about my interview experience with Indigo. So, completely, I'm going to cover from the interview to my joining, which it's a different story, you guys. So, stay tuned. So basically, ನಾನು interview ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. It was on, I think, 16th of October, precisely if I remember, because 14th of October, ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಾ ಇಲ್ವಾ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಾ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ. ಹೌ ಎವರ್, I did not got selected directly. It was through PhD. Now you guys may ask, PhD andre ಏನು? PhD is something full formal ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it is pre-hire training. PhD is for you guys to learn more about communication. For example, ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, if they think that you need a little more polish in your communication, they're going to put you into two different PhD. It's a timeline. One is 22 days PhD, very short. Another one is 44 days PhD. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದಿನದ PhDಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು 44 days PhD. ಸೊ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ company thinks that I need more polish in my communication or in my confidence or anything that to given. I believe they saw something which should be polished, so they put me in PhD for 44 days. So nan PhD start ಆಗಿದ್ದು precisely October end ಅಲ್ಲಿ. I don't remember the date, don't ask me the date, but final review ಆಗಿದ್ದು 26th of December. So complete 2 months ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, because Saturday Sunday ರಜಾ ಇತ್ತು. It also depends on which institute you're joining. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ PhD. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಬಂದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಗೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೀಮ್, ಅವ್ರು ಬಂದು ದೇ ಗೋನ ಟೇಕ್ ಯು ಅ ಮಿಡ್ ರಿವ್ಯೂ, which is basically going to ask you a couple of questions to test your grammar. It is all about grammar, you guys. It's not about your confidence. Let me tell you again, you're already cleared your interview. There is nothing for you guys to worry. However, but here you need to clear your PhD in order for you to complete the joining. So start the joining goes karane, you have to clear your PhD. PhD, they're gonna teach you how aircraft or this aviation works, little bit of heads up, and they're gonna completely teach you about grammar first in the revise ಮಾಡ್ತಾರೆ. Especially it's a school, you guys, and it's like amazing that I am grateful that I got into PhD, because ಎಲ್ಲ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ PhD ಮಿಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ tell your institute if she's good enough, yes, she's polished. Adadmele, if they want you to get polished in a different aspect, adunu ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, they're going to let your institute know. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಲಿಶ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಬೇಕು ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್ ನೋ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅದೇನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಗೋನಾ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. So basically, this will be a PhD mid review, and after another 22 days, because mine was 42 days. They are divided into 22 mid review, 22 days. If you got into 22 days PhD, it will be 11. So 11 days mid review, 11 days. So after my mid review, I did not got any feedback, so that means I was well enough polished, and I continued with my training. In my final review, I can say they asked me a couple of questions in the grammar. It should be in tenses.
So I cleared my PhD. I cleared my final review. I believe I got my HR discussion. HR discussion ಅಲ್ಲಿ they let me know I think my aircraft ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ they will let you guys know when most probably you can get your joining date. So basically ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ I was selected for Airbus and because there was no batch for Airbus ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ when I got selected they put me in India. Yes. So basically, once I got my joining date, then I had literally 1 month of time to prepare. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ನೋ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೆ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಲಿರೋದು ನೀವಿರೋ ಸಿಟಿಲಿರೋದು they will recommend and you have to go there class to medicals ಅಲ್ಲಿ your blood test urine test kidney test r test t test ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you if you are fit to join you will receive an email if you are not fit to join recommendation ಅಂತ ಹಾಕಿ if they need any recommendation from any of the department ನನಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಫಿಟ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ಸಿ ಫಿಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ಸಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಗೇವ್ ದೆಮ್ ದಿ ಇಮೇಲ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಂದು ಆ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದೇ ಸೆಂಡ್ ಫಿಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇಮೇಲ್ then they will call you for class 2 medicals class 2 medicals ಬಂದು either ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು I went to ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋದೇನು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ನಮ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇ ಗೋನ ಸೆಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಾರೆ ಚೆಕಪ್ ಬೇಕಾ ಏನ್ ಕತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ದೆನ್ if it's not required they're gonna send out an email saying that you're fit to fly once it's fit to fly bantu ande there nobody is gonna stop you there is no medicals happening again so this was my journey until my final selection idella middle alli agutte nim what you have this 44 days either it may be your 22 days phd or 44 days phd idru ಒಳಗಡೆನೆ you gonna complete your medicals class 1 class 2 medicals 2 this is done your phd once you clear your phd I believe you are supposed to receive your joining date once you receive your joining date start preparing let me give you guys a very important tip 75,000 dd I know why am I ಏನಂತಾರೆ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ because I suffered I don't want you guys to suffer that's it so basically ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 7th of February was my joining 6th of February I was supposed to report in their accommodation which they will provide you for 14 days in training ಗೆ ಅಂತ 14 days ಅವ್ರ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ನ ಪಿ ಜಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರ್ಗಾಂವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ 14 days they gonna give you the accommodation 6th of February ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ around left 11:45 something ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು 2:45 3 o'clock ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 4 in the evening or 4:15 I reached their accommodation ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನನ್ಗೇನು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 8 in the morning in 7th Feb on 7th Feb 8 in the morning ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಐ ವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನೇನು 75,000 ಡಿ ಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಆ 75,000 ಡಿ ಡಿಲಿ there was one single mistakes which caused for my joining to postpone yes little heartbroken not little I was too much disappointed I was too much heartbroken at that point ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಿ ಇದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ತಪ್ಪಿಂದ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಮೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್
ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅವತ್ತೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ 3-4 ಡೇಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲಿದ್ದು ಬಂದೆ, ಉಪಯೋಗ ಏನಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತ. So they sent me back to Bangalore. They told that we're gonna send you on in another joining date. Anta, they told me, the HR told me. But still, I can't do nothing if they told me. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. I was like, fine. So please don't do that mistake. Check your DD completely. Interglobe Aviation Limited ಅಂತವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬೇಡ. ಚೆಕ್ ದಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ಟು ಡಿ. I'm not kidding. Interglobe Aviation Limited from I to D. It should be correct. Make sure it's correct. It's not cancel marsi, ಇನ್ನೊಂದು marsi. It's just a few hours of cancellation and ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಸೋದು. Cancellation charge is just 100. So do not cause your joining date to delay. ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. It's a simple thing. So I came back. Now I'm waiting for my another joining date with Indigo. See, after giving a lot of interviews and you got selected, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ interviews ಕೊಟ್ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, you name it, I've given the interview. Qatar, Emirates, Etihad, Air India, Akasa Airline, Indigo ಅಂತೂ ಒಂದು 4-5 ಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Emirates ಅಲ್ಲಿ I gave the very first time in September. Qatar I gave thrice, I believe. So ಎಲ್ಲ last moment ಅಲ್ಲಿ I got rejected. Excuse me. I got rejected at the last moment. So after you got rejected for so many times, and finally anta ankondo, when you go there and they literally, send you back because of one mistake, it literally breaks your heart. It shattered my heart into several pieces. I know I'm also a part of Indigo. I am still, but joining date delay ಆಗಿದ್ದರಿಂದ I am just waiting for my joining date right now. ಅಷ್ಟೇ. Once you receive your joining date, adadmele next email alle you will receive your base selection email. They're gonna give you guys 3 or 2 different options. Yav city li you guys, they have availability. ಇದೇ ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಸಿಟಿನ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಐ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂಡ್ ಮುಂಬೈ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅವಾಗ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೌ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಶಿ ಗಾಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. So the moment you got your base email, please make sure that you are going to do it on spot, because delay ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು, ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ select which is nearby, because ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಅವಳು ಇರೋದು, but she did not got Bangalore base. So this was all about my from interview to joining. If you have any questions regarding anything, please comment below. Subscribe to my channel to know more details about these things. You can text me in Instagram. You can reach out to me anywhere, Insta or YouTube comments, anywhere else. So until then, we're gonna see you in the next video. Take care. Please keep dreaming. Bye bye.